Assalamualaikum guys. Jadi kali ini kita bakal bikin tutorial masak MIE BAGOYANG NIH guys. Check this out. Satu set Indomie instant jumbo. Kab rawit secukupnya. Tomat dan mentimun. Lalu ada kerupuk sebagai topping. Blender kab rawit sampai halus. Goreng topping kerupuk terlebih dahulu. Lalu goreng kab rawit yang sudah halus. Aduk sampai matang. Lalu masukkan satu gelas air. Masukkan topping mie. Setelah anya mendidih, masukkan mie-nya. Lalu masukkan bumbunya. Setelah mie-nya matang, lalu iris mentimunnya. Mie pun siap dihidangkan.